Good evening. আজকে I saw a patient, ওনার 5খানা blood pressure ওষুধ চলছিল, and still the blood pressure of the gentleman was more than 200 in systolic and diastolic was more than 100. So I ran out of options কি ওষুধ extra बढ़ाबो, but with some centrally acting medicines and all, I increased the medicine dose of hypertension drugs. কিন্তু এর সঙ্গে আমার এটাও খেয়াল হলো কি from 210 it is not going to reach less than 130 or 80 which we desire, and this gentleman is at very high risk for a stroke, any cardiac catastrophe, anything related to hypertensive emergency and urgency. তো এইসব কন্ডিশনে আর কি উপায় করা যেতে পারে এটা জেনে আমি একটু কথা বলতে আসলাম আজকে। I gave him the option of renal denervation therapy. ওনার urea creatinine ঠিক ছিল, kidney function ঠিক ছিল. So these are the ideal candidates. যেখানে 5খানা 6খানা, sometimes 6 category of drugs have, or 7 category of drugs which we give to patients. Still the blood pressure is not controlled. তখন আমরা দেখতে হয় কি পেশেন্টের সেকেন্ডারি ফিচার্স কিছু আছে কিনা, সেকেন্ডারি রিজন অফ হাইপারটেনশন, কিডনি খারাপ আছে কিনা, কিডনি রিনাল আর্টারি স্টেনোসিস আছে কিনা. So that was already evaluated in him, in his case, and the only option was RDN. So this is a new therapy, and one should be aware about this new therapy, because if we continue with this 6-7 drugs, still the blood pressure is high, then এটা বলার দরকার নেই কি আপনারাও সব লোক বুঝতেই পারেন কি হতে পারে কি হতে পারে না। তো এই যে ট্রিটমেন্ট অ্যাভেলেবল আছে, এটা আমার খুবই আজকে ফিল হলো কি আমি সবাই লোকজনকে বলি কি দিস থেরাপি ইজ গুড ফর দোজ পেশেন্টস হু রিকোয়ার মাল্টিপল ড্রাগস অ্যান্ড স্টিল ব্লাড প্রেশার ইজ নট কন্ট্রোল, অর ইটস কন্ট্রোল অন মোর দেন 4 or 5 মেডিসিনস, মোর দেন 3 মেডিসিনস যদি রিকোয়ারমেন্ট হয় তখনই আমরা এটা ইউজ করতে পারি। কিন্তু অ্যাটলিস্ট সিন্স দি কস্ট ইজ হাই, উই ক্যান রিজার্ভ দিজ treatment options for those who require 4 or more than 4 or 5 drugs for control of blood pressure, or on whom the blood pressure is still is high in spite of these medicines. Then there is no option. I think this is the only option, provided kidney functions are normal, there is no secondary reasons for hypertension, kidney raknali bhalo ache, only then we can do this sympathetic denervation. যেখানে ছোট procedure, this is just half an hour procedure. We take the catheter and we ablate the sympathetic plexus which is around the renal artery, which is usually located in the adventitia. So and then we give some pulses of therapy, and then things really fall normal. So এখানেই আমি শেষ করব, just an awareness about this new therapy which is available to us, and it's very handy.